Section 66. جی سر وہ ادھر رکھ دو 66 ڈال دو. وہ تو صرف کہتے ہیں نا کہ آپ سبمٹ کر سکتے. جی my lord, I'll just explain why I'm saying that. So my lord, it's saying اس سے اوپر والا my lord section ہے section 65 جو کہ withdrawal کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. Then they are validly nominated candidates. Then sir 66 says a contesting candidate before seeking allotment of a prescribed symbol. Now I will stop and go to the election program. So in the Can you election, just finish reading it? تو sir, پڑھ تو لینا. Ji. I'm sorry, sir. I know that I should read the whole section before. I apologize. A contesting candidate 65 پھر 66. ٹھیک ہے sir. A validly nominated candidate may, by notice in writing, signed by him and delivered to the returning officer on or before the withdrawal date, either by the candidate himself or by an advocate authorized in writing by the candidate, withdraw his candidature. This is a different thing. This is candidature being withdrawn. بالکل. That's not the case before us. ہماری It's not- nomination کی بات. It's not the case before us, sir. I agree. 66 پہ. اچھا جی. A contesting candidate, before seeking allotment of a prescribed symbol, shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular party, if any, along with a certificate from the political party showing that he is that party's candidate from the constituency. Now, my lord, may I make my submission on the section? I just have a clarification. Sir. Before you do that, can you just clarify? Sir. Because when I read this, Zada Saad wala. which is this document, the statutory declaration, at page, there are two documents, D and F. E, ये क्या है? E है क्या है? D and E. D and E, sir. Now, I see an apparent contradiction between the two. Which one, I mean, in this sort of situation, I would imagine that there should not be. The statute declaration should state the same thing as the certificate. Absolutely correct. How, now I'm a returning officer, what do I do with this form? Sir, میں اس کا answer. Should I just reject it? You can't contest Okay, elections? so that was one option. What is to be happen then? So, But I just add to that question. So the returning officer has before him a certificate of a party, Yes. and the rest is a self-styled document of the candidate himself. So what statutory declaration. Sir, Yes, وہ by a candidate himself. Ji, but sir- So there is the third party intervention is the party's سر وہ certificate. سیلف اسٹائلڈ نہیں ہے, وہ سیکشن 66 اس کو No, envisage مطلب کرتا اس ہے. آدمی نے کہا ہے نا, پارٹی نے تو کوئی سپورٹ نہیں کیا اس بات کو, کیونکہ اس نے وہ بھی نہیں لگایا Agreed, نا. sir. Agreed. I got my lord's point that affidavit is not issued by the political Does the- party, does the but it's law- required to be issued. No, Sir, once- no, it doesn't. Does the law attend to this sort of discrepancy, or you have to use intelligence or whatever? Sir, so iska the way that this was then treated, sir, is which is what I've been kind of repeating, is that the ECP/RO went with the very last request, in which he goes to independent land. So he But drops why- all of this. Why didn't you look at the Form A that was filed and the nomination, that the declaration that they've given in the Form A as a first step rather than going to the last And step? even if you were to go to the last step, that Can is then. I just try to get... No, my lord, the last step is his request for allotment of symbol as independent. He also makes that, and I treat that as the last one, sir. اگر My کانفلکٹ view نظر آ is, رہا تھا تو پہلے ادھر فارم اے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ بھی تو ڈیکلریشن لگی ہوئی ہے نا جو آپ نے اے میں اور بی میں دکھائے ہیں بالکل جی, ڈاکیومنٹ, تو بالکل. وہ پہلے دیکھ کے وہاں سے کلیریفائی کیوں نہیں کیا؟ سکندر صاحب, ایک سیکنڈ پلیز. سکندر صاحب, جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں, سر ہو سکتا ہے یہ ایسی جنرل بات پوچھ رہا ہوں, اس کو چھوڑ دیجئے, کوئی برا نہ مانے سر میرے سوال سے. ایک شخص کسی سے شادی کرنا چاہے, اس کی اپنی چاہت ہے, لڑکی کو بھی رضامند ہونا چاہیے, تو دونوں باتیں ہوں گی نا. ادھر تو ایک وہ اپنی وابستگی اسٹیچو ڈکلیریشن میں اگر ایک چیز ایک بتا رہے ہیں, جی,
ہو سکتا ہے سیاسی پارٹی چاہے کہ نہیں آپ میرے کینڈیڈیٹ بنو. تو یہ تضاد جو آ گیا ہے جو آنا اصولاً تو نہیں چاہیے تھا نا Ideally نہیں ڈکلیریشن میں, تو وہی ہونا چاہیے تھا. آپ سرٹیفکیٹ بھی اسی کا لگاؤ, اسٹیچو بات ہی ختم ہو گئی. اب جب یہ تضاد جو آپ نے نہیں بنایا مگر کینڈیڈیٹ نے خود بنایا, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے زبردستی اس کو کہا تو میں نہیں مانتا ہوں, یہ انہوں نے ایک طرف کہا کہ میں فلاں پارٹی سے منسلک ہوں نظریاتی سے, اور مگر سرٹیفکیٹ نظریاتی کا نہیں لاتے ہیں, پی ٹی آئی کا لاتے ہیں. ڈکلیریشن میں پی ٹی آئی کا تذکرہ نہیں کرتے, نظریاتی کا کرتے ہیں. قانون میں کوئی ایسی شک ہے جو اس تضاد کا سلوشن بتائے؟ سر میرا یس 67(3) نہیں, کل جو پڑھا گیا تھا 240 ڈیفیکلٹی والا, سر وہ تو ایک اور بات وہ تو ایک اس کا تو کوئی آنسر نہیں. دیکھیے نہیں آنسر ہے ذرا ایک سیکنڈ سر 67(3) میں ہے. دیکھیے وہ ڈیفیکلٹی والا جو بات ہے نا, وہ تو ایک کینڈیڈیٹ کے لیے آپ صدر پاکستان کو تو نہیں لکھو گے نا, تو یہ تو میرے خیال میں آخری دن ہے, ہر ریٹرننگ آفیسر اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں نا. سر یہ ریٹرننگ آفیسر ایک طرح سر دس اسٹیٹمنٹ دیٹ مائی لارڈ ہیز observation made, this is very crucial. دیکھیں اب ہمارے RO لیول پہ ہو رہا نہیں, تھا اب یہ دوسری بات یہ نا at the 11th hour. بھائی دیکھیے اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اب سول جج کوئٹہ کچھ کرے, سول جج کراچی کچھ کرے, تو وہ ان کے پاس پورے اختیار ہیں, کریں, اور ہو سکتا ہے ہم ایک سے اگری کریں, دوسرے سے کریں, ہو سکتا ہے ہم دونوں سے نہ کریں. تو یہ تو ہر ریٹرننگ آفیسر ایک طرح سے کھوجائے جوڈیشل آفیسر ہے, وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے, تو وہ طریقے سے کرے گا نا, پتہ نہیں کیا کرے گا. کسی کو اس گراؤنڈ بھی کہہ سکتا ہے آپ کو ریجیکٹ ہی کر دیتے ہیں آپ نے, سر یہ تھا آپشن. آئی اگری جی. تو یہ ذرا کچھ اس کی کوئی وضاحت کہیں آ رہی ہے؟ سر may I please explain, may I please endeavor to answer this question and I'll take the next question. جی آپ یہ پہلے ختم میں کریں. آپ کو سر میں اپنا سبمیشن دے دیتا ہوں. سو بیکاز مائی لارڈ نہیں آپ چلیں بتائیں, جلدی کریں. اس کا سو اس طرح کی انوملی میں مائی لارڈ سیڈ کہ کیا ہوتا ہے. My lord, this is so the basic requirement is that if you want to contest under a common election symbol, like my lord said, سمبل کو آپ چھوڑ دیں, ہم ابھی پارٹی کی وابستگی کی you بات have کر to رہے ہیں. have these two my lord, there are these two documents go hand in hand. One, a declaration, and two, a party affiliation certificate. They must match. یہ لا میں لکھا ہوا ہے. They don't match. If they don't match, so 67(3) says if they don't match, the only other legally recognized class is of independent, and then these candidates do ٹھیک ہے سمجھ گئے. یہ آپ کا جواب. یہ میرا سبمیشن ہے. This is your reading of the provision. This is my reading of the provision, and my humble submission that this is probably what the RO's logic was. نہیں ایک اور اس میں بھی ہو سکتا ہے نا Sir. کہ اگر وہ ان کو نظریاتی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیں, ایک پارٹی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیں, تو ایک آسان راستہ ہے انڈیپینڈنٹ کر دو, مطلب آپ آؤٹ بھی کر سکتے. کین یو آؤٹ پرسن آلسو؟ نہیں سوری آپ کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو, آپ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے ہو. سر ایز اے بیکاز یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا گیا, سو یہ اختیار ہے یا نہیں؟ سر میرے نظر میں یہ RO کے پاس تھا, بیکاز he could have then the stronger and the more sustainable view is کہ treat him as an independent because you're not disenfranchising him. یہ آپ کا point of view. جی, but he could have been disqualified because he, like ladyship has said, if we just go to the first, and my lord when these 81 come, my lord will see کہ یہ کوئی consistent وہ نہیں ہے. there's lots of nomination forms جس میں the declaration part is blank. there's 13 of them at least جس میں جو I belong to blank. یہ آخر میں سے لکھا ہے verified on oath that the contents of the above affidavit are true and correct. Yes. So یا تو پھر اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے یا ہے کوئی سگنیفیکنس. سر اس میں انہوں نے ایک the lawyerly thing, if you read it really carefully, it says I am at present. ایک لکھا ہوا ہے I am at present in PTIN, but my view is کہ this is an affidavit. ویو کو چھوڑیں, ہم اس کی اب سے اپنی ویو ایک سوال اٹھتا ہے یہاں. چلیں آپ کی یہ بات ہم نے مان لی. ٹھیک ہے سر. بات یہ آتی ہے کبھی آپ ان کیسز 81 میں ایسا تھا کہ he gave a declaration I belong to a particular party,
one, and he also gave a certificate of a particular same party and did not withdraw it, and you declared that particular that returned candidate as an independent. My lord, there are cases in which the statement in the nomination form says PTI, then and there is a PTI party affiliation certificate and a declaration. And he did not. Who identified एक मिनट. And there's a catch to it. But then he withdraws. No. आपसे जो पूछा जा रहा है, please आप इस पे जवाब देना I'm पहले. sorry, maybe I फिर से सुने. He gives a समझ गए मेरे ख्याल में आप. declaration. He gives a declaration that I belong to a particular party. He also gives a certificate of the same party that he is our candidate for this constituency. ऐसे लोग हैं. And he does not withdraw it. And you have still declared him as an independent. Sir, पहले ये दिखा देना. सिकंदर आठ में से. ये दो conditions वाले हैं. सिकंदर साहब, but then he withdraws. मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि he does not withdraw and still you have declared him as an independent. Can you take us through the chart and let's examine? कोई है ऐसा? साथ विड्रॉल की मैं डेट पूछ रहा हूँ. आप जवाब दे सकते हैं इसका या नहीं दे सकते हैं? जवाब तो दीजिए ना. मैं इसका जवाब चार्ट से दूंगा. Because सिकंदर 81 साहब, है तो वो different. सिकंदर Sir, साहब. because no one they have कोई not, आप अपने इनको बोल सिकंदर देना सर साहब. साहब को कि जरा जवाब. सिकंदर साहब, they have not. Sir, एक second. आपका जवाब इस चार्ट में है जो आपने खुद हमें दिया है. जी. लेट्स गो टू द चार्ट. ठीक है सर. इसमें सीरियल नंबर इसमें- 12 देख लीजिए, सीरियल नंबर 12 पे और सीरियल नंबर 20 पे. चार्ट पे जाने से पहले एक फिगर जरा नोट कर लें सिकंदर साहब प्लीज. यहाँ पे जस्टिस sorry, नईम चार्ट पे जरा एक फिगर नोट कर लें. फर्स्ट पेज पे कॉलम में फिगर नोट करें जरा. मैंने भी वर्कआउट किया. आपने चार्ट दिया है 81 कैंडिडेट्स का जिनको इंडिपेंडेंट सिंबल मिले. जी. इसमें जरा जो कॉलम है ना 6 कॉलम में आइए. Statement and nomination form given in declaration and oath by the person nominated belong to which party. इसमें 81 में से 35 ने ये ब्लैंक रखा है. जी, ये जरा नोट करें सवाल सर, पूछेंगे. जी, अगर आगे बिल्कुल. चलें. वो मैं दिखाऊंगा जी. अगला कॉलम है 35 ने ब्लैंक लिखा, कुछ ने लिखा पीटीआई, जी, बिल्कुल. कुछ ने लिखा इंडिपेंडेंट, बिल्कुल. और 2 ने लिखा कि शैल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ सिंबल. दो ने सर दो टिकट दिए. अगर आगे चलें प्लीज कंटिन्यू करें इसको. अगले कॉलम में आइए. अगले कॉलम में है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन अंडर सेक्शन 66 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017. इसमें 81 में से 48 ने इसको नील रखा. 48 ने. अब आगे चलते हैं. अगले कॉलम में आइए. स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एफिडेविट अकम्पनिंग सेक्शन 66 सर्टिफिकेट, ये 65 ने नील रखा. आगे चलें. रिटन एप्लीकेशन टू आरओ फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल टू कंटेस्ट इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये भी 65 ने कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक. यस. फिर सिंबल 81 को इंडिपेंडेंट अलॉट हुए. जी. तो ये मैनिफेस्ट नहीं करता कि पीटीआई के कैंडिडेट्स का नॉन सीरियस एटीट्यूड था इलेक्शन के दिन. सर ये if I may not, can I आगे use the queries का word, जवाब दे दें, इसके can I तो use the सामने word confused इसमें- at least, at the इसमें very 12 least, इसमें 12 and सीरियल नंबर 12 self-contradictory. But sir, Mr. Justice, that is the answer to my question. सिकंदर साहब आप नंबर जरा तसल्ली रखें. आप एक एक सवाल का जवाब नहीं दें. देखें, सीरियल नंबर 12 और 20 पे तो दोनों ही पीटीआई हैं. डिक्लेरेशन में भी पीटीआई है, टिकट भी पीटीआई का है. जी. और फिर आखिर में वो ये contest. नहीं, अगर एक ये जो सिकंदर दो साहब- माय लॉर्ड ने जो जिक्र किया दोनों अगर मैच कर रहे हैं जी. तो फिर आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं सिंबल से. उसको हम पीटीआई क्यों ना तस्वुर बात है ना. करें. ये सवाल है. जैसे 12 नंबर वाला है ना, 12 में तो 12 में उसमें आपने लिखा because- पीटीआई पीटीआई बस हमें पीटीआई. सिर्फ सिकंदर साहब देखिए डिक्लेरेशन भी है. देखिए दो बातें ना, डिक्लेरेशन भी आ गया और सर्टिफिकेशन भी आ गया. बिल्कुल. तो इसको क्यों ना पीटीआई कैंडिडेट तस्वुर किया जाए. Sir, because अगले कॉलम में at serial number 1, this is my answer, sir. And I'm sorry if I'm. ये आपका आंसर है. फिर आप सिंबल से कनेक्ट कर रहे हो ना इसको. नहीं, मगर इधर देखें, इधर उनके नॉमिनेशन पेपर में सर्टिफिकेट में कोई तजाद नहीं है, वाजे है. But then they changed their position. एक सेकंड ठहर तो जाइए ना, आप तसल्ली रखें ना. Sorry. वो चेंज नहीं कर रहे हैं, वो फिर पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं. वो वाली आपकी बात सही है. जहां आप एक ये दे रहे हो एक ये दे रहे हो, मैं क्या करूं, मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने इंडिपेंडेंट लिया है, चलो भाई तुम बच गए. एक दूसरा है कि वो नॉमिनेशन पेपर भी लिख रहा है और सर्टिफिकेट भी ला रहा है उसी पार्टी का, जो भी पार्टी है. तो उसको आप उस पार्टी का क्यों नहीं तस्वुर कर रहे हैं. सिंबल एक अलग चीज है, समझने की कोशिश करें. वो एक अलग चीज है.
آپ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں بار بار. وہ آپ اس پر بے شک وہ اس کو آپ سمبل آپ چلیں سمبل بھی دوسرا دے دیں مگر اس کو تصور پھر بھی کیا جائے گا کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے. تو یہ کسی کو کہ میتھ کر کے ہمیں ٹوٹل بتا دیں. آپ سمجھے میری بات, آپ میری بات آپ سمجھ گئے, آپ میری بات سمجھ گئے. وہ تو آپ بار بار جائیں گے کہ وہ Yes, my lord, all I have to say, میں بار بار